Ngokukhethekileyo ndibonise ifamily kaTata uMgatshu. Mem. Inkonzo yenzazo mem. Mafungwashi. Tata kwebethetha ngawo. Ndikuvile usithi utata kwebetefa. Notata kwebesithi nawo ngutefa. Ndibulise umama notata abaye basiphathela ubhuti onjena nathi sake ne-experience ophila naye. Ngokwenene igama lomuntu liyamlandela. Xa kuthiwa sithembele bekuthenjelwe kuye ngento yonke. Kuthenjelwe kowabo, kuthembele inkosikazi yakhe, kuthenjelwe ngaye enkonzweni, kuthenjelwe ngaye emsebenzini wakhe. Ulilandela igama lakhe uSemga, besithi uSemga ke xa sembiza tata. Igama lam ndinguNosipho Kula. Ndingwala bedutywa ngozalo kwakumlwana. Okusalayo okubalulekileyo ndisindisiwe nam ndayibona inkosi. Sikhonza ke kwibandla ekuthiwa yi-Rock of Ages Ministries. Kulapho uSemga lezifihle khona. Ebengelo lungu nje lenkonzo. Ebengomnye we-founders zenkonzo. Ekwanguye nosihlalo webhodi yenkonzo. Njengoba ke kuthethwe ngaye bexelonke emsebenzini ebestrong nakwamoya. Ebengathuthule nje ungenawuqonda. Ndihamba nabafundisi bam, ndingomnye okhoyo pha enkonzweni, mama umfundisi okhoyo oseva phantsi kwabafundisi bam abakhulu endihamba nabo. Xa ndizawuthetha ngoSemga ndifuna uqala nje ndifunde pha kwincwadi yesityhilelo chapter 14 verse 13. Kwakhona ndeva ilizwi liphuma ezulwini lisithi, bhala uthi, ewe kambe banoyolo abo bafa bezinikele enkosini. Ewe ukusukela ngoko umoya uthi baphumle ekubulalekeni kwabo, baphahlwe ziziqhamo zemisebenzi yabo. Uphumle uSemga imisebenzi yeziqhamo kaSemga lesibonayo apha. Ndifuna uthetha ngoSemga quickly. Ndithe xa ndicinga into yobana ndizawuthini ngoSemga. Umoya ongcwele wadropha kanene uba besithetha ngomntu apha oyi-project manager.
andimazi ke emsebenzini kandisebenze naye kwamoya mina bendiyicolleague yakhe kwamoya uSemga sisebenze noSemga almost 7 years sikhonza sonke no ma'am but indlela beyenza ngayo into lapho beyenza ngobuchule project into yakhe yonke so bavela kwadropheka lento ukuze ndizobe uSemga kufuneka lento ndiyithethe ngokwe project management uSemga uunderstandile qala inobana because siphila kwexesha ngoku intobana noba siyayipreach iBhayibhile kufuneka uyithethe practical bathi bayi-understand abantu bakhoma xesha ufumanisa uba noba siyayishumayela but mhlawumbi xa uyibamba kakhulu unyuke enda into engayiva ncam uba uthetha ngantoni ndifuna uyizoba ke le ntobana sinekhampani apha sithetha ngokwakwamoya ke ngoku but le khampani siyisebenzelayo it's called Heaven Semka we-understandile loo part qala apha ekukhuleni kwakhe intoba there's a company eye wayiqashelwa besides emathola nakwezi ndawo beqashelwe kuzo but ke ngoku there is a master company ebeyisebenzela kuthiwa yiHeaven ene-CEO ene-HOD eno-MM enento yonke enomeya okuthiwa nguJesus Christ of Nazareth xa ibizwa uSemga u-understandile intobana in any company kukhona lokuthiwa yi-recruitment we understand xa kuthiwa kuama-affairs before the world was formed kukhona abantu uThixo wabaselecta wabaredeema for umsebenzi wakhe azawenza uSemga was part of those people warecruitwa even before the world was even before he was formed kumama wayeseyirecruitwe ngamazulu ebeyi-consultant apha sivile but ebe-consultant for amazulu uSemga u-understandile intobana i-contract yakhe lena yamazulu it's a temporary contract ngoba sonke sikule ndawo nje we are not of this world so i-contract yakhe ibi-contract short and we understandile loo nto intobana ndikwi-contract and funeka ndiwenze lo msebenzi ndiwunikelwe ngamazulu because ixesha endisikelweyo ngamazulu asilazi ke unfortunately ubana liphela nini contract ezalapha ebomini uyayinika i-5-year contract but eyamazulu siyazi that is why funeke sisebenzele uThixo ngeli xesha asithume ngalo singadlali endleleni senzele uSemga akhangadlali endleleni uSemga understood intobana kukhona injongo igoal ekufuneke ifezekisiwe ngobizwa kwakhe nguThixo in a project mosi uqale unikwe i-resources yonke loo nto leyo but kubakho egoal ofuneka uyirichile kule project uyenzayo awenzi nje nantoni na so uSemga u-understandile intobana funeke yena eziSemga because uThixo is spirit that's why noYesu kwafuneka ade aze emhlabeni as God azireduce to our level kuba ubuqaqawuli bukaThixo nobukhulu bungasabonakali so thina singumfundiselo kaThixo utata uMgaji uyi-understandile loo nto sivila nomsebenzi ukuthi bengacompromise ebengekho corrupt because he knew uba uyi-representative yamazulu that's why bethula ukuncadi unyathela xa ehamba so ebe-understand uba ungumfunzelo kaThixo so yonke into ayenzayo urepresenta the kingdom kaChrist uSemga u-understand intobana kukho ii-requirements ezinidwayo ngamazulu ukuze ube uyayenza le nto and ndithe mna kule ndlela ndihamba nayo kwamoya ndazibona ezi requirements eyokuqala ibi-wisdom ubulumko ke kukoyika uThixo uba umoyika uThixo unabo ubulumko ebemoyika uThixo utata uMgaji okwesibini ebenokholo lungaguqiyo laphuthi noba imeko bezisithini besivile apha i-audio kamama uMgaji kwindlela nee-challenges ebezisenzeka ebomini babo because xa uhamba le ndlela ine-challenges kodwa ebengamsola uThixo I have never seen a man bende ndisho amaxesha sithi ingathi sino-Moses of today abantu athi ngoku seyibona into yobana ayenzekile loo ndala beyizama nomema kodwa besithi mqoqoza ungayeki keep on knocking uThixo uzawude avule yiba ngulaa mntu ebenqoqoza efuna isonka kutshomi yakhe that was his last sermon Shumela kuyogqibela utata uMgaji enkonzweni wayekushumela ngaloo nto sasithela ngetheme ethi Lord teach us how to pray ngoba ngamaxesha siyathandaza kanti asithandazi ngokwe-will of God ugqibeleke ukuthi qhubeke kunqonqoze noba besibafuna abantwana singade sibafumane kodwa sizawuqhubeka Thixo sinqonqoze ngoba ndine-faith that uzawuthi usinike that was utata uMgaji lowo
utata uMgadu sesivile apha bethobekile utata uMgadu ebe-obedient uThixo. Thina ke ngamanye amaxesha uthi wawubona ingenzekile into ngohlobo ufuna ukuyenza ngolo lwakho uhlobo uvela uqoba abanye abantu athi uphina loThixo xesha likaThixo lisebenza njengelethu kodwa ebe-obey uThixo noba imekwa yivumi because ebezazi into yobana uyi-consultant yamazulu ebezazi noba uthunyiwe apha noba sithunyiwe kwimisebenzi esixilonga kuyo apha emhlabeni ngokwenyama kodwa the ultimate work esiyithunyelweyo esasicreatelwe yona uSemka understood it and wayenza ngendlela right. Ebekwazi unyamezela lapho ebenenhlonipho kumuntu wonke emncinci emdala ebenenhlonipho uSemka because those are the requirements ebezazi lobana ziyafunwa xa usitshiwe lobana uyi-consultant ethunyiweyo, you are a disciple of Jesus Christ. Wa-understand uSemka lobana xa kuthiwa kwi-project ukhona loo kuthiwa zii-key performance areas ngoba xa usenza i-project funeka uqiniseke uba uyazazi bafuneke zintoni ezifuneka uzi-achivile. Eyethu ke yamazulu is to win souls. That is the most important key performance area. Sasishiyo kusithiwa go and make disciples. uSemka ebeyisebenzela into yobana besivangele siphume siyowina souls because ebeyazi into yobana yi-key performance area yamazulu and ebeyazi into yoba eyesibini is to live a holy life. Ndime kule ndawo bendingahlali naye beyond church bendigqibele umbona enkonzweni kodwa indlela ebesimbona ngayo bephila ubungcwele lapho ndizomngqina namhlanje because ebeyazi into yobana awukwazi ukwenza umsebenzi kaThixo u-execute ngendlela erayithi unezandla ezingekho ngcwele. Ukuphilile ubungcwele uSemka because it's one of the key performance areas zamazulu. And ebeyazi uSemka into yobana intando kaThixo uzawuyenza. Ubuhlungu ke ukwenza intando kaThixo ba asi-understand thina kodwa beyenza noba yenza sense. Intando kaThixo soze yenze sense kuthi because uThixo yazi into ayifunayo kodwa uSemka ebeyithobela intando kaThixo ayenze. uThixo ke lesithuma kulo msebenzi ubana siwini souls uprovide resources. I-project ngosesithela ngayo project management we need resources. uSemka knew into yobana much as bebe-consultant bekufuneka ezinto resources i-budget nento exoxwa ngamasipala but ngokwamoya kukhona kuthiwa iBhayibhile le into yokuqala. This is an implementation plan yamazulu. You will never wenza into kaThixo ungayifundi iBhayibhile because uSemka ebeyazi into yobana yi-implementation plan yakhe lena. So ebihlala ihleli kuye as a resource ayazi ubana kwamoya iyampompa kwamoya imbonisa indlela yobana the will of God funeka iyenze kanjani na. Okwesibili uSemka ebeyazi into yobana i-resource ebalulekileyo it's prayer. Besithandaza ke kula nkonzo besiqala sibe ne-intercession before singene kwisermon and ebebhiliva ngalamthandazo kuthiwa persistent laa nto ungayeki uthandaza noba yenzeki ngoku le nto. Namhlanje ndingaba zothetha noSemka kodwa ndicela uthetha nomntu olapha ententeni. Ukho abancamileyo bacinga uThixo yena akasabajonganga. uSemka ubebeme apha bezawuthi qhubekeka unkqonkqoze ungayeki because naye bengayeki ukuthandaza bobabili nomfazi wakhe bebengayeki ukuthandaza because bebesisho besithi Thixo uba uhambe nathi asisuke apha uzawuthi usinikele into sifunayo because you have promised in your word. Ebeyazi uSemka uba funeka une-project team. Nabani na o-allocate ebomini bakho it's your project team, your family, abantu basemsebenzini, abantu basenkonzweni. Kodwa bekuhambeni kwendlela i-project team yakho ikhihambe ingayofika yonke ekupheleni kwe-project. Bahamba basuka apha endleleni because uThixo uyabasusa ababona into yobana abazi-eda le veli yobana uyofika kule goal akuthume kuyo. And uSemka ebengacompromise ebengaphilela ubliza abantu. Nivile abantu basemathole basho ibi-wrong i-right. Uyamthanda umthandi akafuni ukhwanyelwa uSemka. Ubi-right uzawuyenza ngolo hlobo futhi. Uba ngabi wrong and be-wrong uzawuthi uxolo. That was Semka. Kuyo yonke le ndlela behamba uSemka yakwamoya there is a supervisor. His name is the Holy Spirit. You will never uyihambe indlela yakwaThixo ungahambi nomoya oyingcwele. uSemka ebeyazi ba
in the time of need xa ungathi amadoda ayagatya ebeconsulta kumoya oyingcwele because yi-supervisor yethu nguyoqoqa isense xa seyiphumile ezindlebeni zethu because kaloku thina sikhe silahleke sikhe siphume kwenye short left singabi ngale ndlela umoya engcwele is there ubuyisa into yobana kaloku wena uthunyiwe so uSemga knew into yobana ukhona umoya engcwele oyi-supervisor yakhe yakwamoya nawe make sure umoya engcwele uyamenza a-supervise uSemga uwenzile umsebenzi wakhe wakwamoya uwenze kanjani kuthiwa uyawu-executor xa kukhumshwa uwenze into yobana zanda mbona ubhuti oseve inkonzo ngona hlobo uyisevile laa nto kuthiwa lukhukho lukaThixo umsevile uThixo laa bhuti enkonzweni ebesenza nezinto ezingenakwenziwa abantu abangamabhinqa because he knew into yobana ndingena kulo mnyango ndizoseva uThixo wam andizangosevela omnye umntu. He was a good servant. He understood uYesu xa esithi the Son of Man ayizangosevwa apha but izoseva. That was Semga. uSemga besesiviba apha ebenegift yokunika because ebeyazi into yobana isandla siphayo uThixo uyasisikelela. Semga uyithandile ifamily yakhe. Mem Mafungwashi Mama, Tata bendinganazi. Kodwa I knew uSemga when it comes to family yakhe. Umem. Tutu umem. Uyithandile uSemga. Bonke abantu bebe around kaSemga ndiqinisekile into yobana baluvile uthando lukaSemga. Yintoni efuneke ngosiyinotile kuyo yonke le nto endithethileyo ngoSemga le ndlela yakwamoya ebeyisebenza because usebenze ngokwenyama wasebenza nongakwamoya. Silapha namhlanje because the contract kaSemga kwamoya expiration. Ngesingekho lapha ngokuba ibi-extendiwe. Unfortunately ke zamazulu izinto zisebenza ngendlela yazo. Thixo akayi-extend i-contract xa funeke iphelile. So iphelile i-contract kaSemga. Yiyo le nto silapha namhlanje. Asiyazi yethu i-contract iphela nini. Ningava ukulala bethetha namhlanje kuthiwa ngomso iyaphela i-contract yakhe. Because asiyazi siyazi basasizelwe nini but asiyazi into yobana i-contract uyivalile ke ngoSemga i-project yakhe. Futhi uyivalele lesibhedlela ngoba ndeva kusithiwa wacela umema amphathele iBhayibhile yakhe which is the implementation plan yakhe. Because ebefuna uqiniseka into yobana nje behleli kulabhedi uyaconsolidate ireport yakhe into yobana ndiyenzile yonke le nto Thixo ubundithume yona because umema uthi umjobe ngamehlo alusisi. Icacile kuSemga ebesecommunicator yena namazulu ebesekwela level of the spirit thina singasobe si-understand. Wahlala ke wayijonga uSemga uyivalile ireport yakhe and ngoku isignwe off by the HOD Jesus Christ of Nazareth. Uyisignile off ngoku but the only thing uSemga ayilindileyo ngoku after iproject yenziwe yagqitywa yavalwa then kuphi ixesha kuthiwa lixesha le-evaluation. Kuthiwa i-judgment day ke ngokwamoya. Ulinde i-evaluation day yakhe uSemga uwenzile umsebenzi wakhe and there is nothing nathi we can do because the contract has expired. Kodwa ke ngoku xa ndiza kwehla ndizawubiza umfundisi wami sabe asiyenzanga ijustice ngoba uSemga ndiqinisele kwireport yakhe inokufika washo emazulwini wathi hey usekwi-souls ezininzi ezilahlekileyo ekufuneka sizithola. Kwathiwa ke ngokufa kwaUziya sayibona inkosi nathi namhlanje uSemga ubebeme apha beyawuthanda into yobana kuthiwe ngokukhapha uSemga nam ndayibona inkosi. uSemga umsevile uThixo wakhe. Sizawucela ke simkhaphe nje ngendlela endiyaziyo ebesiphila nayo lo kuthiwa ngumthandazo. Brother Gwebindlala ebiyanga brother kaSemga kwamoya. Cela unyuke nje sibethe umthandazo sinike umfundisi. Uneyanga brother yakhe endiyaziyo kwamoya estrong lena yenyama ke ngokazalwa nayo mutana. Ndicela nje sinyuse uSemga ngomthandazo xa sibiza umfundisi. Cela sihlabelele nje that was Semga ebesikhonza naye.